Hello, my name is Urja from LJ Department of International Affairs, and today we have with us an international alumni, Mr. Nikhil. Welcome, Nikhil. Thank you. Nikhil is right now into Canada, and he is an alumni of our Bachelor's of Commerce. So, Nikhil, which year did you graduate in? I graduated in 2021 Okay, and then I moved to Canada in 2023. 2023. Yeah. So why did you take a 1 year gap? So basically, I was doing in my when I was in my last year of the bachelor's, I was doing my own business. So at that time, I felt that I'll continue with that business, and I never had planned to go abroad for my studies. I never even had planned to do masters. Okay, But then everything shifted, and then I went there. okay. So, what was the reason that made you decide to go to Canada? The first thing first was that out of nowhere, I thought to do MBA. Okay. And second thing, that I wanted to experience something new. Mm-hmm. And the techniques and the university which I got for the MBA was in my budget as well as good for my future. So I decided to go abroad. Okay. And Canada was never my first choice, Okay. but then it became my first choice because of all the circumstances. What, if you do not mind, can I ask you which circumstances were those? First thing first, that everything typically PR. Okay. Okay, everyone knows that course. it's not easy, but it's a gettable thing Mm-hmm. as compared to everywhere else. Mm-hmm. But at the same time, I was confused that I wanted to go for like till end of my life I am there or not. Okay. But I wanted to have a secure life, that wherever I am investing my money and I am Correct. doing my Right. masters, Right. I should get a security for my lifetime, that in whatever circumstances, if I am taking this big step in my life, Mm-hmm. I should have a surety that I can go anytime in that country in my life. So Great. that was the main initiative, main thinking to go there. And then I took an initiative to do MBA, especially there. Okay. And which one was your first priority before Canada? Before Canada, you are talking about another country. Right. I was thinking to go US. Okay. And then why didn't you choose US? There is a good opportunity in US as well. There used to be actually. Yes. I tr- there used to be in Canada as well. Okay. Right. So I tried to segregate some universities Mm-hmm. and tried to see which university is giving me MBA in my budget. Mm-hmm. I took advice from many people. I came to you as well, if you remember. Yes, I do. So after talking to everyone, my mind and my universe shifted me to Canada. Great. So yeah, that was the main initiative to go. How do you like the weather? Because the weather in India and Canada is completely opposite. I feel when I went there in June. Okay. And in June, especially where I am in Vancouver, which is in British Columbia of Canada. So in Vancouver, either it is raining or either it is sunny day. There is nothing in between. There is no snow? There is snow just for like 1 week. Okay. So I didn't felt anything much different. Mm-hmm. When I went there in June, I felt more summer than here, because you feel the heat is directly coming onto you. Okay. Even if it's like 27, 28 degrees, Right. it will be too much for your skin. Not too much for your head, is just like Ahmedabad, but it will be too much for your skin. Okay. Understood. So yeah, that wasn't a problem for me, Okay. temperature. But yeah, the first winter was harsh, especially if it's like even it's like 7-8 degrees, or if it's -1, it doesn't feel good, but at the same time it's bearable. Okay. Other part of the Canada where it goes are -50, -35, Right. -27, Hmm. it's not good. I have friends in other part of the Canada, and they say that, oh, it's not good. So Oh. yeah, if someone is going there, especially in Alberta or maybe Calgary, in that part of the country, they'll have a challenges regarding weather. And what was your biggest challenge in terms of the procedure of going to Canada and even the challenges that you faced after moving to Canada? First thing first was to find accommodation, Okay. find friends, because when I was going there, I had lot of friends in Canada, but not anyone in Vancouver.
The university where I was going, I didn't knew anyone from there. Okay. So finding accommodation was the first of thing. Second thing is, when you are choosing a university, you look after all the finances of your personal, that how you will be able to manage that. Right. So to manage finance is also a big thing. And the third thing which I found very difficult as a Gujarati is to give money in dollars. I think every Gujarati would be facing that. Whoever is going abroad, yes. Yeah, so wherever you are going, you will be directly converting that into like, okay, it's X60. No, I'm not taking that. I used Whenever to get, you go to a grocery store, you kind of try and convert the amount into INR, right? yeah, so I used to get it in this price over there. Why will I spend this much money over Correct. there? So the first Right. 6 months was all about that. Okay. After 6 months, I got used to that. But now when I came here, Mm-hmm. like now when I'm in India, even I feel the 500 rupee note is bigger. Oh, So it's not easy to spend even money here. great. And which university did you go to? I went to University Canada West, which is located in the downtown of Vancouver, which is a private affiliated. But at the same time, the course is very like, I mean, it is very structured MBA. At the same time, there is a balance between a practical knowledge and the theoretical knowledge. So that's what I felt, which is supposed to be doing in MBA. And that university is located in downtown, so you get atmosphere around which is very good. You won't see more brown people over there. That is So good. that's a very good point about that university, Right. that it is located at a place where you get a good culture. Mm-hmm. Students from different cultures as well. Yes, correct. Right? So now I'm going to ask another question to you, and that I'm going to ask in Gujarati because every Gujarati has that question. ખર્ચો કેટલો થયો? ઓકે, અગર હું તમને ખાલી અહીંયાથી કેનેડામાં પગ મૂકવા સુધીનો ખર્ચો કહું, તો આપણે મોટું મોટું ગણીએ કે મેં મારી એ ટાઈમે ફીસ ભરેલી હતી $25,000. Okay. સો 25,000 For 1 year. ફોર મારો કોર્સ એવો હતો કે જે 5 ટર્મનો હતો. Okay. તો જે 5 ટર્મનો કોર્સ હતો એમાં મારા જે 3 ટર્મના હતા એ મારે અહીંયાથી ભરવાના હતા, અને જે લાસ્ટ 2 ટર્મના હતા એ ત્યાંથી ભરવાના. એટલે મારા એમ સમજો કે 2/3 કોર્સના મેં અહીંયાથી ભરેલા. અને પછી મેં મારી જીઆઈસી ભરેલી, જે આપણા જ પૈસા છે, જે $10,000 આપણે એ ટાઈમે $10,000 હતા, આજની તારીખમાં 20,000 છે. સો લમસમ ગણું તો 20 થી 25 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થયેલો, ઇન્ક્લુડિંગ માય ટિકિટ્સ એન્ડ ઇન્ક્લુડિંગ જે મેં પર્સનલ શોપિંગ કરેલી એ જસ્ટ કેનેડામાં પગ મૂકવા સુધીનું. પછી ત્યાંથી જે જર્ની હતી, જે સીએડીમાં ચાલુ થઈ, એની ગણતરી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ના કરી શકે, ટુ બી ઓનેસ્ટ કહું તો. કારણ કે એ એક કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ જર્ની હતી કે તમે અકોમોડેશન ગોતો છો, તમે ત્યાં અકોમોડેશન ગોતો છો, ત્યાં તમે બિલકુલ નવા છો, તમારી સાથે સ્કેમ બી થાય છે, તમારી સાથે ઘણી એવી બી વસ્તુઓ થાય છે કે જે તમે અનપ્રેડિક્ટેબલ છે. મારા એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ સાથે આ વસ્તુ થયેલી કે એને અહીંયાથી જઈને અહીંયાથી અકોમોડેશન ગોતીને કોઈ બી રેન્ડમ માણસને અહીંયાથી પૈસા મોકલી દીધેલા કે ઓકે આ ઘરનું ડિપોઝિટ છે. ત્યાં જઈને ત્યાં એનું ના એડ્રેસ છે, ના ફોન નંબર છે, કંઈ જ નથી. અરે બાપ. સો ફાઇનાન્સની મેટરમાં કહું તો તમે અહીંયાથી ખાલી પગ મૂકી દો એ જ તમારો એક્સપેન્સ નથી હોતો. રાઈટ. કારણ કે અગર તમે એવું માનો છો કે ઇન્ડિયામાં આટલા સ્કેમ થાય છે, તો એનાથી આઈ થિંક 3x ત્યાં થાય છે. અહીંયા અગર કોઈ ટ્રસ્ટવર્ધી તમને એવું લાગે છે કે નથી, તો ત્યાં તો ટ્રસ્ટવર્ધી નામનો કોઈ સ્પેલિંગ જ નથી ડિક્શનરીમાં. સો એ એક્સપેન્સ મારો 25-30 લાખ 25 લાખ જેવો. અને પછી ત્યાં જઈને જે એક્સપેન્સ ફર્સ્ટ યરમાં મારો થયેલો એ અરાઉન્ડ $7,000-8,000 જે મારી જીઆઈસી આવેલી એ મેં એક્સપેન્સ કરેલી. બટ બાય ગ્રેસ ઓફ ગોડ એવું હતું કે મારી ઉપર થોડુંક ફાઇનાન્શિયલ એમ કહું કે બર્ડન ઓછું હતું, કારણ કે મેં લોન નહોતી લીધેલી. મેં અહીંયા જે એક બિઝનેસ કરેલો હતો જેમાંથી મેં સેવિંગ્સ કરેલી હતી, એ જ પૈસાને મેં મારા એમબીએમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા. અને ત્યાં જઈને ભગવાનની દયાથી તરત 1 વીકમાં મને જોબ મળી ગયેલી. તો એ મારા માટે એવું હતું કે મારું જે એક રેગ્યુલર એક્સપેન્સ હતો એ જોબમાંથી નીકળી શકતો હતો ઇઝીલી. ગ્રેટ. સો એ ટેન્શન નહોતું મારી પાસે. બટ એમ કહીશ કે ફાઇનાન્સ મારો ગમે એટલો ખર્ચો થયો હોય, બટ ઇમોશનલ જે ખર્ચો થયો છે એ ટાઈમે, એ
એક બી ફાઇનાન્સની એને લેવલ નહીં કરી શકે. એ લેવલનું હોય છે. જ્યારે આપણે અહીંયાથી કોઈ વિચારે છે લોકો કે મને જવું છે, તો એ ખાલી આ જ એક્સપેન્સ વિચારે છે. જેમ તમે મને ક્વેશ્ચન કર્યો કે ફાઇનાન્શિયલ કેટલો ખર્ચો થયો હતો, બટ ઓલું તમે જ્યારે ગણશો ફાઇનાન્શિયલી, ત્યારે બહુ મોટો એક્સપેન્સ થઈ જાય છે. કોઈ એવો અનુભવ છે જે તમે શેર કરવા માંગતા હો? રિગાર્ડિંગ કયા તમે જે ઇમોશનલ ખર્ચાની જે તમે જે વાત કરો છો, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ શેર એનીથિંગ. ઓકે. જ્યારે હું અહીંયાથી ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યાં મેં લેન્ડ કર્યો, ત્યારે એકદમ હું નવા કલ્ચરમાં હતો. રાઈટ. હું અહીંયા એવું હતું કે હું બિઝનેસ કરતો તો હું ફ્રીડમથી ગમે ત્યાં જઈ શકતો હતો. ત્યાં જઈને ફર્સ્ટ એટલું ફીલ થયું કે ઓકે, અહીંયા આટલી શાંતિ કેમ છે. બિંગ એન એક્સ્ટ્રોવર્ટ પર્સન, રાઈટ, આટલી શાંતિ આજુબાજુ જોવી. હોર્નનો પણ અવાજ નહીં આવતો હોય. હું પહેલી રાતના યુટ્યુબમાં ફેનનો અવાજ ચાલુ કરીને જોતો છું. શું વાત કરો છો? મને નીંદર નહોતી આવેલી. ઓકે. સો કોઈ વાત કરવા માટે ના હોય આપણી પાસે. તમે ત્યાં ક્યાંય બી જાઓ છો, તમે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં જાઓ છો, બધા એક પોતાની લાઈફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બધા સ્ટ્રોંગ છે. અગર આપણને આપણા જેવું કોઈ મળે છે કે અહીંયાનું માણસ મળે છે, તો થોડુંક ફેમિલિયારિટી લાગે છે. બાકી કોઈ બી માણસ એક એવું વિચારીને જાય છે કે ઓકે, હું ભણવા જાઉં છું, હું મારી રીતના ત્યાં કનેક્શન્સ બનાવીશ. બિંગ ગુજરાતી, આપણા કનેક્શન છે, આપણે વ્યવહાર કહીએ છીએ, એ ત્યાં વ્યવહાર કોઈ નથી સમજતા. ત્યાંનું કનેક્શન એટલે લિંક્ડઇન કનેક્શન, એ જ તમારું કનેક્શન છે. સો એ એક ઇમોશનલ બર્ડન એવું હતું કે હું ટ્રાન્ઝિટમાં જાઉં છું ને કોઈ વાત કરવા માટે નથી. સો એ એક એવો એક્સપિરિયન્સ હતો કે જ્યારે એવું ફીલ થયું કે કેટલા ગ્રેટફુલ છીએ આપણે ઇન્ડિયામાં હતા, જેને આપણે ક્યારેય કદર નહોતી કરી કે આપણી આજુબાજુ લોકો છે. કે આપણે અહીંયા જઈએ કે એટલો બધો અવાજ કેમ છે, એટલી બધી ધૂળ કેમ છે, એટલા બધા લોકો કેમ છે. બટ એ કોઈ બી માણસ અગર અહીંયાથી ત્યાં જાય છે તો એ ફોર શ્યોર મિસ કરે છે. એને જ સમજાય છે, રાઈટ, કે બધું મિસ કરે છે. 100%. તો તમે કઈ રીતે આજે તમારા બધા તમે મને ચેલેન્જીસ કીધા, જે ફાઇનાન્શિયલી લઈ લો, ઇમોશનલી લઈ લો, મેન્ટલી લઈ લો, પ્રોફેશનલી લઈ લો, તમે કઈ રીતે ઓવરકમ કરી? હાઉ ડીડ યુ ઓવરકમ ધીસ ચેલેન્જીસ? હું અહીંયાથી જ્યારે ગયો ત્યારે એક માઇન્ડસેટ સેટ હતો મારો કે ફાઇનાન્શિયલી મેં જેટલા બી ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, મેં લોન નથી લીધેલી, બટ એટ ધી સેમ ટાઈમ બિંગ અ ગુજરાતી એવું હતું કે મને ફળ મળે પૂરેપૂરું. હું MBA કરું છું પણ મને મારા પૈસા બી મળી જાય. જે મેં ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે ખુદ ઉપર મળી જાય. તો જનરલી ત્યાં લોકો પહોંચે છે ને અહીંયાથી તો એવું વિચારે છે કે હું પેલા હરી ફરી લઉં. તો એ હરવા ફરવામાં કદાચ એ ઓલા શું કે ઇમોશનલી થોડાક સ્ટેબલ થઈ જાય છે. બટ અત્યારની ત્યાંની સિચ્યુએશન, નોટ જસ્ટ કેનેડા, ઓલ કન્ટ્રીઝ, મારા જેટલા બી વ્યવહાર જ કહીશું, કનેક્શન નહીં કહું, જેટલા બી વ્યવહાર છે મારા આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં, કોઈ બી ફ્રેન્ડ્સ છે, એ બધાની એક જ કમ્પ્લેન છે કે કોઈને પાર્ટ ટાઈમ જોબ નથી મળતી અત્યારે. રાઈટ. અને મળે છે તો એ લોકોને એપ્રોપ્રિએટ આજ નથી મળતા. તો કોઈ માણસ અગર અહીંયાથી જાય છે અને સીધું હરવા ફરવામાં પોતાનો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરી દે છે, તો એ છે ને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ કરી દે છે. કારણ કે એ પોતાના માઇન્ડને એક સિગ્નલ આપી દે છે કે આ મારી લાઈફ છે. ત્યારે પછી કાંઈ બી અઘરું કામ મળે છે ને એને ઇગ્નોર કરી દે છે, કાં તો પછી એ થોડુંક બોર્ડમ થઈ જાય છે કે ઓકે, કામ શું કામ ગોતવાનું છે. અહીંયા હું જઈશ, હું વોલમાર્ટમાં કાર્ટ પુશિંગ કરેલું મેં સ્ટાર્ટિંગમાં, પાર્કિંગમાં, ઓલ વેધર, બધા વેધરમાં, ખુલ્લા પાર્કિંગમાં. હું અહીંયા કોઈને બી કેનેડા જવું છે એને એક સવાલ કરીશ કે ડીમાર્ટમાં જઈને તારે ખુદનું કાર્ટ નહીં મૂકતા હોય, તારે કાર્ટ પુશ કરવાના છે, થઈ શકશે એ વસ્તુ? હું ખુદ નહીં પૂછું આજે પાછો 2023માં જઈને, 2023ના જૂનમાં જઈને 28 તારીખે ગયેલો, 27 તારીખે હું ખુદને પૂછું તો હું કદાચ ના પાડી દઈશ. બધા ના જ પાડી દેશે. બટ આ ચેલેન્જીસ એક્સેપ્ટ અહીંયા જ થાય જ્યારે તમે ખુદને એક સ્ટ્રોંગ રીતના કયો કે નહીં, તારે કાંઈ બી વસ્તુ આવે છે તારી સામે, તારે કરવાની છે. કારણ કે જેની પાસે સપોર્ટ હશે, જેની પાસે ફેમિલી હશે, ત્યાં એમને ઇશ્યુ નહીં આવે. હું ફોર શ્યોર કહું છું, નહીં આવે ઇશ્યુ. બટ જે એકલા જાય છે, જે લોકો એવું વિચારીને જાય છે કે હું કંઈક નવું શીખવા જાઉં છું, એને જે હરવા ફરવાવાળી વસ્તુ મૂકવી પડશે. પહેલાં થોડાક મહિના તો એ વસ્તુને ઇગ્નોર જ કરવી પડશે. ઘણું બધું નવું દેખાશે, કારણ કે તમે અલગ જગ્યાએ જાઓ છો. તમે અગર અમદાવાદથી બોમ્બે બી ફરવા જશો તો તમે મરીન ડ્રાઈવ જશો, ત્યાંની બી મરીન ડ્રાઈવ હશે એક,
પણ તમારે એની પ્રાયોરિટી પેલી નહીં આપવી પડે. થશે, બધું થશે આગળ. 2 વર્ષ 3 વર્ષ પછીનું પિક્ચર હશે કે તમે એટલા ઇમોશનલી, ફાઇનાન્શિયલી બધી રીતના સ્ટેબલ હશો કે તમે બધી વસ્તુ કરી શકશો. એન્જોય તો કરી શકશો. હા, તો પહેલાં તમારે તમારી ખુદની થોડીક ચાઇલ્ડને બી સાઈડમાં મૂકવું પડશે અને તમારા ખુદના શોખને બી સાઈડમાં મૂકવા પડશે. મેં આ વસ્તુ કરેલી, જેનાથી મને એવું ફીલ થાય છે કે આજે હું એક સ્ટેબલ રીતના તમારી સાથે વાત બી કરી શકું છું. અહીંયા આવી શકો છો એટલા ટાઈમમાં વિધાઉટ એની ફાઇનાન્શિયલ બર્ડન ઓન માય ઓન ફાઇનાન્સીસ. સો આ બહુ મોટી વાત નથી, બટ આ એક ચેલેન્જિંગ વાત તો જરૂર હતી. Right, correct. Nikhil, my another question is that you had your own business here in Ahmedabad, and right now you are working in Canada. So, how do you feel is India and Canada is different professionally and in work culture as well? So in India, I used to run a marketplace where I used to sell all the electronic products by grace of LJ only, because LJ made me connected to so many mentors. I used to do a business, and at the same time I used to get connected to many people from LJ, that okay, how can I run this business. If I talk about marketplace here and retail here, and I also worked in retail over there, so I can directly compare retail to retail from here to there. I see challenges that okay, the customers over there are getting more rights as Okay. compared to here. Correct. Here, if I am a customer and I am going to any business, I don't feel that superior which I get superiority feeling over there as a customer. First thing first. Second thing, our payment methods are way more secure than the payment methods over there. Oh, okay. Second thing, Okay. the amount of financial scams run over there. If I am just ordering something in the Amazon, I'll get 4 fraud calls over there. Okay. Here I am not getting anything. So there are chances of financial scam over there, more over there as compared to here. Third thing, if I see as a business perspective, if I am a business owner, if someone is planning to run a business over here or over there, I'll always go for here, because there are mass population. Right. The new things are acceptable over here. The new things are not that acceptable over there. I always give this terminology to everyone, that developing country is always ready for the new things. The mindset is always that okay, we are still behind, we have to do something else. Right. Developed country, their mindset are at their boundaries. Correct. That even the people over there, if I am offering something new to them, they won't take it. They are used to that products. All the products. If they are buying olive oil of a certain brand, Right. they will buy that brand at whatever price, whatever situation, whatever the circumstances. Okay. They are not ready for change. So if they are they feel I am in the developed country, they have their boundaries. Okay, we are superior, we don't have to change. But at the same time, they don't know that they are running behind the world. Correct. So that's the difference in even a business, that even if you are introducing something new here, it will go fast. But there the challenges are completely different. You are spending more amount in marketing, you are spending more amount in convincing customers to think for that product. And here it's easy. If you are just doing one hoarding, if you are just I used to just run a celebrity promotion, nothing else. Okay. That okay, if this person is saying this thing, they'll buy. If a Right. local person, if for example in Ahmedabad, I'm asking you a question. Okay. Whom will you trust more? If Salman Khan is coming to you speaking in English and promoting one product, and if Malhar Thakkar is coming and promoting one product in Gujarati, Of course, the one in Gujarati. right? But over there, no. They don't see who is promoting. They don't see who is saying. They trust whatever their mind says. That's it. Okay. And their minds are too rigid. Okay. They are very So- good. Okay. If someone is planning to run a business, they should go for here. But yeah, at the same time, if customer is getting same type of protection over here, same type of security over here, then I feel India can grow more than India is growing at a very rapid pace. But if Right. customer is getting the same right, then they will grow
at more pace For as them, compared to customer this. is God. Yes, And to correct. treat the same way here, that is what you are saying. Yes, I understand. So, what do you do right now in Canada? I work as a compliance lead Okay. in Walmart, Okay. which is located in Vancouver. I started my journey as a cart pusher in Walmart itself. I did my part-time job in that as well. Then I became cashier. Then I became a customer service manager, and right now I am a compliance lead Great. in the same company. So basically, since I moved there before 2.5 years, I have been with the same company. Great. Yeah. So, what was this transition like? The emotional transition, the professional transition, the financial transition, one where you were financially not compared to others, but you were in a financial burden, and then when you are burden free right now, how does that feel? Okay. The transition from here to there emotionally was huge because everyone will miss their home, Hmm. people around them. Uh, I'm not basically from Ahmedabad. Okay. My hometown is Upleta, which is located near Rajkot. But I was in Ahmedabad before 5 years when I moved to Ahmedabad, Hmm. when I moved to Canada. Hmm. So in 2018, I moved here in Ahmedabad. So I was away from home. But at the same time, I felt I'm in between my people only. But when I went there, it was a completely different story. So the emotional transition was too much. The financial transition, as I said, Hmm. always you compare about the Prices rupee and in forex the exchange, yes. dollar. So even if I want to eat something, I'll think twice over there. That okay, if this is this expensive, I used to get it this price in India. So if someone is asking me today that okay, what will you give one advice to the Nikhil of 2023? I'll just tell Nikhil that Nikhil, you don't have to compare. You have to leave that comparison right away from where you are moving from India. If you Hmm. keep comparing, you won't be able to grow rapidly. Right. So that transition was hard for me. But if someone is going today, I'll tell them to not to compare the amount. Hmm. You should be ready to spend more Hmm. so that you can earn more. Okay, great, great. That is very true, actually. So, I also want to know about your journey at LJ. I have been dying to ask this to you. How was your journey at LJ? ઓકે, આ જવાબ તો હું ગુજરાતીમાં જ આપીશ. એલજેની જર્ની એવી રહેલી કે હું 2018માં જ્યારે મેં મારું 12th કમ્પ્લીટ કરેલું, Hmm. મારો કઝન એક ઓલરેડી એલજેમાં કોમર્સમાં બીકોમ કરતો હતો સેકન્ડ સેમમાં. Hmm. અને ત્યારે મારું થિંકિંગ એવું હતું કે મારે ઉપલેટાથી દૂર નથી જવું. Hmm. સો મારું એલજેમાં આવવાનું એક એવું હતું કે મને કંઈ ખબર જ નહોતી એલજે શું છે. મને એલજેનું ફૂલ ફોર્મ 6 મહિના પછી ખબર પડી હતી એડમિશન પછી કે લોક જાગૃતિ કેન્દ્ર છે. Hmm. આઈ હેડ નો આઈડિયા કે શું છે એલજે. Hmm. મેં તો બીજી જગ્યાએ એડમિશન બી લઈ લીધેલું ત્યાં અચ્છા. કાઠિયાવાડમાં. પછી ત્યાં એવું ફીલ થયું કે નહીં અહીંયા નથી રહેવું. આવ્યા અહીંયા પ્રોપર રીતના એડમિશન લીધું. એકદમ હોમટાઉન બોય કે જે ખૂણામાં બેઠો હોય, Hmm. બીકોમના ક્લાસમાં કે ભાઈ કોઈ બી મેમ આવે છે ખૂણામાં બેઠો હોય છે. થોડું કલ્ચરનો બહુ બધો ડિફરન્સ છે. કાઠિયાવાડ અને અમદાવાદના કલ્ચરમાં બહુ જ ફેર છે. તો થોડુંક અહીંયાના લોકો બી એક્સેપ્ટ ના કરે મને અને હું બી એ લોકોને ના કરું. Hmm. જે રીતના એ લોકોનું એક બિલ્ડઅપ હતું એ ટોટલી ડિફરન્ટ હતું. પછી એક લાઈફનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ એલજેમાં એ હતો કે એક દિવસ અચાનક વિરલ સર ક્લાસમાં આવે છે. Hmm. ખબર જ નથી કે વિરલ સર કોણ છે. Hmm. સાંભળેલું કે ઓકે વિરલ સર કરીને એક સર છે. ઓકે વિરલ સર ક્લાસમાં આવે છે ને કહે છે કે કોણ એવા લોકો છે કે જેને જીવનમાં બુકની બહારની કાંઈક વસ્તુ કરવી છે. હા. બે હાથ ઉપા જ હોય, ત્રીજો હાથ હોય તો એ કરી દીધો હતો પણ કે ઓકે. તો સીધા સર લઈ ગયા નીચે. ત્યારે હાલતું હતું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેપીનેસ. રાઈટ. હજી પણ છે. હા રાઈટ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેપીનેસનું સેકન્ડ યર કે જ્યારે એક ગ્રોઈંગ ટાઈમ હતો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેપીનેસનો. સરે કીધું ઓકે બધા લોકો તમે શાકભાજી કાપવા માંડો. અને બધા એકબીજા સામે જોવે છે કે આ શું કરી રહ્યા છીએ અમે. આ થોડુંક કરવાનું હતું. Hmm. અડધા લોકોને ગમ્યું ના ગમ્યું, ઊભા થઈને વયા બી ગયા, થોડુંક મૂકીને વયા ગયા. હું કન્ટિન્યુ કરતો તો ખબર જ હતી બીજું કંઈ કરવાનું કામ જ નથી અહીંયા અને કંઈક નવું કરવા માટે રેડી જ હતા.
અને ઓલું મારું હોમટાઉન એવું કે ત્યાં તો ગમે એ માટે લોકો રેડી જ હોય. પછી ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો. અહીંયા સર સાથે થોડોક વધારે ઇન્ટરેક્શન થયું. સરે મને ઘણા એવા કામ આપ્યા કે જે એવું લાગતું હતું કે કામ પાછળનું કંઈ રીઝન જ નથી, તો બી કરતો હતો. કે સરે કીધું કરવાનું છે, ઓકે કરવાનું છે. પછી સરના થ્રુ હું મળેલો ભૂષણ મહેતા અને દેબોપ્રિયા ચક્રવર્તીને, કે જે બંને ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ચલાવતા હતા એ ટાઈમે. એમની બંનેની સાથેની ઇન્ટરેક્શન કરાવેલી, એમની બંને સાથેની એક લાગણી જોડાઈ ગઈ એવી રીતના કે કામ કરવાની બહુ જ મજા આવે. કે ક્યારેક એવી લાઈફ હતી કે અહીંયા ક્લાસમાં ન હોઉં પણ હું ત્યાં હોઉં. અને મને કોમર્સના લોકો ઓછા ઓળખે છે ને એન્જિનિયરિંગના વધારે ઓળખે છે. સો ફર્સ્ટ યર આખું એવી રીતના રહ્યું કે જ્યારે એલજે ઇનોવેશન વિલેજ થયું, એલજે સ્ટાર્ટઅપ વીક થયું, આ બધામાં હું કોઓર્ડિનેટર હતો. જસ્ટ કોઓર્ડિનેટર હતો, કારણ કે ત્યારે ઓલરેડી ટીમ બિલ્ડઅપ હતી. સેકન્ડ યર આવ્યું તો હું સુપર મોસ્ટ સિનિયર જેવું ફીલ થાય કે કોઈ જ નહીં જૂના લોકો. બધા લોકોનું ત્યારે ફોર્થ યર હતું એન્જિનિયરિંગ. હા, બધા પાસ આઉટ થઈ ગયેલા. અને એ મારા ટાઈમે 3 લોકો હતા. એક નિખિલ, હું પોતે, એક નિખિલ વડસરિયા, એક મિત રૂપારેલી અને જય કાથરોટિયા. અમે 3 લોકો એવું કે ભાઈ વિરલ સર અડધી રાતે ફોન કરે કે આ કામ કરવાનું છે આપણે એલજે માટે, એટલે અમે આવી ગયા હોઈએ. સો એલજે પાસેથી મને મેઇન તો એ વસ્તુ શીખવા મળી છે કે જ્યારે હું એલજે ઇનોવેશન વિલેજમાં કોઓર્ડિનેટર હતો, મને બધી છૂટ હતી કે હું બધા મેન્ટર્સને કોલ કરું છું, હું બધા મેન્ટર્સ સાથે વાત કરું છું, હું બધા સ્ટાર્ટઅપ સાથે, જે સ્ટાર્ટઅપ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાથી બી આવે છે કે આઉટ ઓફ ગુજરાતથી બી આવે છે, એ બધાને હું ઇન્વિટેશન કરું છું. એક એવી ફિલિંગ કે ફર્સ્ટ યરમાં મને એ લોકો એટલી રિસ્પેક્ટ આપે છે, જે બહારથી સ્ટાર્ટઅપ આવે છે, કે મને સર કહીને કહે છે, મારે કેવું પડે નહીં નિખિલ કયો મને. તો એક રિસ્પેક્ટ મળી, એક રેકોગ્નિશન મળ્યું. અને એટ ધી સેમ ટાઈમ મને એક મારું માઇન્ડ ઇનોવેટિવ હતું, બટ ઇનોવેટિવની એક દિશા નહોતી કે કઈ રીતનું ઇનોવેટિવ હોવું જોઈએ. કે ભાઈ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ શું કે પ્રોજેક્ટ કરી લેતા તો ખબર પડતી કે આવી રીતના ખૂણામાંથી કાપવાનું હોય, બટ સ્ટાર્ટઅપની કંઈ જ ખબર નહોતી. તો એલજે પાસેથી મને સાચું કહું ને તો એક ગુજરાતી બિઝનેસ મેન આઈડિયા અને બિઝનેસ કેમ કરવો એ શીખવા મળ્યું. તો હું આજે બી વસ્તુ કહું છું અને કાલે બી કહીશ કે મેં અગર $40,000 નાખીને MBA કરેલું છે કેનેડામાં, બટ એમાંથી ઓલમોસ્ટ 80 to 85% વસ્તુઓ જ્યારે મેં અહીંયા કામ કરેલું એઝ અ કોઓર્ડિનેટર, હું ઇન્ટર્ન બી રહેલો, એન્ટરપ્રિનરમાં ઇન્ટર્ન બી રહેલો, ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરમાં, આ બધી વસ્તુ મને 80 to 85% અહીંયા જ હું શીખી ગયો હતો. કે જે MBAના સ્ટુડન્ટને ખબર હોવી જોઈએ. સો એલજેનું એક એવી રીતના કલ્ચર બિલ્ડઅપ છે કે કોઈ બી માણસ, આજે કોમર્સનો માણસ, એને ના ખબર હોય કે CE શું છે, એને ECની સર્કિટની ના જ ખબર હોય. મને ખાલી અકાઉન્ટ્સ ખબર હોય, મને ખાલી લેજર ખબર હોય, બહુ મેનેજમેન્ટ બી એક ખાલી ટોપિક જ હતો. બટ જ્યારે આજે હું એલજેમાં હતો તો મને બધી ખબર હતી. IoT લેબમાં કઈ રીતના કામ થાય છે, શું થાય છે, કેવી રીતના થાય છે, ECના પ્રોજેક્ટ્સ હોય છે, ફાર્મસીના હોય છે, બધી વસ્તુની ઉપરથી નોલેજ મળી ગઈ હતી મને. તો એ એક એલજેનું બહુ મોટો બેનિફિટ છે કે તમે કોઈ બી ડિપાર્ટમેન્ટમાં છો, રિગાર્ડલેસ ઓફ તમારું કોઈ બી એક મગજમાં ધ્યેય છે કે કોઈ બી માણસ આવેલો છે. હું તો બધાને કહું છું કે દર્શન રાવલનું એક્ઝામ્પલ બેસ્ટ છે એલજેને અગર કોઈને ડિફાઇન કરવું હોય તો, કે એક છોકરો કે જેને આટલી બધી કેટીઓ છે, એક છોકરો કે જે ખૂણામાં બેસીને ખાલી એક ગિટાર વગાડે છે અને એક ઇન્ટરેક્શનથી આટલો મોટો સ્ટાર બની શકે છે. તો એ એક એવી વસ્તુ છે કે કલ્ચરમાં તમને બધું મળશે, સ્પોર્ટ્સ બી મળશે તમને, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ જેમ કે આ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર્સ છે એ વસ્તુ બી મળશે. આજે હું પોડકાસ્ટમાં અહીંયા જ બેઠો છું, તમારે મને યુનિવર્સિટીની બહાર નથી લઈ જવો પડ્યો કે ઓકે આપણે તમારા પાસેથી આટલી વસ્તુ કઢાવીએ. સો એલજે પાસેથી એટલી બધી વસ્તુઓ શીખવા મળી છે કે જેની સ્ટોરી મેં કદાચ મારા જેટલા આજુબાજુના લોકો છે ને બધાને કરેલી છે. કે તમે કોઈ બી વસ્તુ માટે ધ્યેય લઈને જાઓ છો, તમે એલજેમાં કોઈ બી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાઓ છો, એ લોકો પાસે બધી વસ્તુના આન્સર્સ છે. સો કોઈ બી ડિપાર્ટમેન્ટને અલગ ફીલ નથી થતું કે ઓકે હું ફાર્મસીનો સ્ટુડન્ટ છું, આનો સ્ટુડન્ટ છું, આનો સ્ટુડન્ટ છું. એક યુનિવર્સિટી જેવું એક કલ્ચર બનાવેલું છે. અને લાઈક લેટ પીરઝાદા સરનું એક એઇમ હતું કે આપણે ગમે એટલા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બનાવીએ, લોકજાગૃતિ કેન્દ્રનો સ્ટુડન્ટ હોય તો એ એલજેનો સ્ટુડન્ટ જ
પોતાને દર્શાવે. દર્શાવે. ક્યારેય એમ ન કહે કે હું મીડિયાનો સ્ટુડન્ટ છું કે હું ફાર્મસીનો સ્ટુડન્ટ છું. સો એમનું જે એક ધ્યેય હતું એ મનીષ સર, વિરલ સર કે પછી XYZ કોઈ બી જે લોકો છે અહીંયા જે મેનેજમેન્ટ કરે છે એ બધા સારી રીતના પૂરું પાડે છે. તો જેનું એક આ એક્ઝામ્પલ છે, પણ આવા કેટલા બધા એક્ઝામ્પલને હું ઓળખું છું. રાઈટ. તમે મને લાગે છે નિખિલ એક રોલ મોડલ જેવા છો આપણા સ્ટુડન્ટ્સ માટે જે અત્યારે કરન્ટલી એલજેમાં છે, અને એવા છોકરાઓ માટે પણ જે ફ્યુચરમાં ફોરેન જવા માંગતા હોય એમના માટે પણ તમે એક રોલ મોડલ જેવા બનશો. થેન્ક યુ. So, what would you suggest to the students who are thinking to go abroad? Any suggestions or any tips that you would like to give them? Right now, if I see like today, if I observe today's perspective of students as well as the situation of all over the world, I feel if you wanna go for a studies, then have a aim that I'll choose the best university and then I'll choose the country. Because what people are doing, they are doing the round process, the process of tail to the mount, that okay, I'll choose the country, then I'll choose the university, then whatever I'm getting I'll do. But when they go there, they feel that I'm not meant to It's be a for mistake. this. It's a completely big mistake which everyone should avoid. Right. If I give example, I have example from my own family that my sister wanted to do mass communication. Her aim was to be a journalist or goes into a stream where there is mass communication. After her 12th, when I also graduated from my university, from bachelor's from here, we both were at the same page that okay, we'll go to Canada. But she wasn't able to find any courses of mass communication for bachelor's. So she chose BBA just to go to Canada. Okay. And at that moment, we all were excited that okay, she is going to Canada. So her career went into the another train, and she was running into the train of Canada. That okay, she is going Canada. But where Canada is taking her, she didn't knew. Her visa got approved before me. Okay. Everything was all the process of Canada was everything before me. But when I went there, after 2 months, I strongly suggested and given a point of view to not Come to for Canada. her to not to come to Canada. Wow. And That is a we good right away decision. took a decision that she is not coming to Canada because she is not meant to do BBA. She is a culturally active, creative person. She was a dancer at that time. She wanted to go to mass communication, so she will do bachelor's here in Ahmedabad or anywhere in India. So right now, if someone is willing to go in a broad country, try to find best university. If you are finding a best university, you will surprisingly find it in India as well, in other part of India. Just because we haven't explored. We haven't explored South, we haven't explored North. We just know about Ahmedabad, Silver Rock, LJ, or maybe whatever. Or by far PDPU, that's it. We don't know anything because right now what their perspective is that okay, we'll earn money. But if 18-year-old or 21-year-old is thinking to earn money, then they will be at the same pace when they will be like me at 25 or 26. So from 21 to 25, if they are going abroad, their sole objective should be to learn more and get a different culture from the people from all over the world. Right. So try to choose course, then try to choose The university, and then try the to country. choose the country. Surprisingly, you will also spend less fees. You will get lot of scholarships. Correct. You will get lot of support. Very true. And after 5 years, the picture will be completely different than what you have thought. Right. Because if someone is choosing country, they end up getting a wrong course, end up going to wrong universities, and spending more money than what they should be. Yes, Nikhil, because we have seen many students who choose the country first and then the course of the university, and then later on they regret the decision that they made. So, to help the students, to help LJ students specifically, we have started this LJ Department of International Affairs, wherein we help them choose the right course which is perfect for them, not just going by the trend
or just going by the university or country. We help them choose the course according to their profile, then we help them choose the university, and then we suggest them the country. And after that, we do the whole procedure for them, right from the course selection to visa, including IELTS, TOEFL, coaching, everything. And we do not charge anything for the study abroad process. And that's it. We help students to go abroad. And I guess that is the reason actually why we started LGDIA. Another point is that we saw many students were getting scammed for the study abroad process. There were many students who came to me and who said that, ma'am, we are getting scholarship. And I said, okay, that is great. Just show me your mark sheets. And they used to have 10 or 15 ATKTs. And that too, they got an admission into a PhD program. So that was very shocking for me. And that is when Viral sir decided, okay, then let's help students to go abroad and let's not charge anything from them. And that is how we help students right now. So that is a great initiative, as always LJ does this for the students. So at the same time, if LJ is doing that, I request all the students to support LJ as well. I hope they get support from you, that if you are saying something, you have the advice, you have the thoughts from the experts and the best persons you have for the students. Right. So if you are suggesting them a different country or a different course or do something else, that's for their betterment. Right. So if some student is coming just saying, okay, I want to go abroad, no, that's not how it works. Yes, exactly. So going abroad is super easy. Surviving over there It's and super running difficult. life over there is a completely different story. Scenario. So that is why we have also started IELTS and TOEFL coaching in LG campus. So the student doesn't need to go anywhere else outside of LG, to travel long distance and then study. So they can finish their sessions and they can come here and join the IELTS and TOEFL class. That's a great initiative, I feel. Even I have a question regarding that. Right. That how do you decide that if that particular student should go abroad or they should continue here in India? Or which country? Okay, which country is a different story, but they should go abroad or not? How you decide that thing? Right. So I'll answer that. So the first thing that I do is I take a complete interview of the student. I understand his background. I understand the motive of going abroad. I understand his parents' finances. The how many family members are there. Those all scenario also affect them. So depending on that, we try to decide. We also tell them, okay, if you are not eligible, we straight away tell them you should not apply for going abroad and you should try and stay here. So for such cases, we directly tell them that you shouldn't waste your money. Going abroad, you can make a good future here in India as well. But for the students who want to go and who are eligible to go, we help them completely. Correct. So it's a long procedure, right from their knowing their names, and we do a couple of meetings. We meet them twice or thrice in a week, and that goes on for 2 to 3 weeks. Okay. And after some time, they become your family. The students become your family, So everything. I know everything about them. And that is how we decide, okay, that you should go abroad, you should go to this country, you should go for this course, in this course you will get more scholarships, in this university you will get more placement benefits. So we help them accordingly. Correct. That's a great idea to know them personally, and then Right. not just on their mark sheet. Their personal mark sheet should matter as well. Correct. So yeah, that's a great initiative. Thank you, Nikhil. Thank you for coming here today. We always love when our alumni come here to India, and then when they remember LG and they come to LG to meet us, it is a great pleasure for us. Thank you for so coming, much. Nikhil. And last thing I want to say that if you are at LJ, you are in the safer hands. So trust the people of LJ, trust LJ, and trust yourself as well. That if you can do something good in overseas, you can do something good in here. If there is a life in Mars in future, you will do good over there as well. So Great. if you have self confidence in yourself, no country can give you anything than yourself. So you should have courage and self confidence in yourself only, not depending yourself on any other country. Great. Thank you so much, Nikhil. Thank you. Thank you.